and welcome to your English class. Hola querido alumno, te saluda tu profesor Jonathan, espero te encuentres muy bien, deseándote muchos éxitos y bendiciones. Te doy la bienvenida a la nueva sección de tu clase de inglés en el cual veremos los temas de gramática o vocabulario de la semana. El día de hoy veremos Definition about Science, definiciones acerca de la ciencia en inglés, así que comencemos. A well-informed guess of the result of an experiment. Una suposición bien formada de un resultado de un experimento. Hypothesis. Hipótesis. Hypothesis. A summary of your results, the last part of the scientific method. Un resumen de los resultados es la última parte del método científico. Conclusion. Conclusiones. Conclusion. A summary of your result, the last part of the scientific method. Un resumen de los resultados de la última parte del método científico. Conclusion. Conclusión. Conclusion. The step to test your hypothesis. El paso de evaluar tu resultado. Experiment. Experimento. Experiment. Optical instrument used to observe small things. Instrumento óptico usado para observar objetos pequeños. Microscope. Microscopio. Microscope. Person who studies science and solves scientific questions. Persona que estudia ciencia y resuelve preguntas científicas. Scientist. Científico. Scientist. It is the change from liquid to gas. Es el cambio de líquido a gaseoso. Evaporation. Evaporación. Evaporation. Action of observing something carefully to get information. Acción de observar algo cuidadosamente para obtener información. Observations. Observaciones. Observations. Using math skill to determine something. Usar habilidades matemáticas para determinar algo. Do calculations. Hacer cálculos. Do calculations. Record and analyze what happens. Grabar y analizar lo que pasa. Collect information. Recopilar información. Collect information. Have a particular opinion, belief, or idea about someone or something. Tener una opinión particular, creencia o idea acerca de alguien o algo. Think. Pensar. Think. Time to learn. Hora de aprender. Listen the question. A continuación debes de ir escuchando la pregunta y tú debes de darme la respuesta. Tienes que memorizar completamente los conceptos para poder dar correctamente la respuesta. Question number 1. Pregunta número 1. Escucha detenidamente la definición. Action of observing something carefully to get information. Action of observing something carefully to get information. Acción de observar algo cuidadosamente para obtener información. Será hypothesis, conclusion, experiment, microscope, scientist, evaporation, observation, do calculation, collect information, or think. Escucha nuevamente la pregunta. Action of observing something carefully to get information. Acción de observar algo cuidadosamente para obtener información. ¿Ya tiene la respuesta? What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Excelente. Observation. Action of observing something carefully to get information. Observation. Acción de observar algo cuidadosamente para obtener información. Observaciones. Observations. Question number 2. Listen to the question. Escucha la pregunta. Question number 2.
Have a particular opinion, belief, or idea about someone or something. Have a particular opinion, belief, or idea about someone or something. Hypothesis, conclusion, experiment, microscope, scientist, evaporation, observation, do calculations, collect information, or think. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? What do you think? Have a particular opinion, belief, or idea about someone or something. Tener una opinión particular, creencia o idea acerca de algo o alguien. Excellent. Think. Pensar. Think. Question number 3. A one-foreign guess of the result of an experiment. A one-foreign guess of the result of an experiment. Hypothesis, conclusion, experiment, microscope, scientist, evaporation, observations, do calculations, collect information, think. A one-foreign guess of the result of an experiment. What do you think? What is the answer? Excellent. Hypothesis. 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 A one-foreign guess of the result of an experiment. Hypothesis. Good job. Question number 4. Person who studies science and solves scientific questions. Person who studies science and solves scientific questions. Persona que estudia ciencia y resuelve preguntas científicas. Hypothesis, conclusion, experiment, microscope, scientist, evaporation, observation, do calculations, collect information, or think. What is the answer? Person who studies science and solves scientific questions. Excellent. Scientist. Científico. Scientist. Next, listen to the question. Escucha la pregunta. It is the change from liquid to gas. It is the change from liquid to gas. ¿Es el cambio de líquido a gaseoso? Hypothesis, conclusion, experiment, microscope, scientist, evaporation, observation, do calculation, collect information, or think. What is the answer? Excellent. Evaporation. Evaporation. Listen to the question. The step to test your hypothesis. The step to test your hypothesis. El paso para evaluar tu hipótesis. Hypothesis, conclusion, experiment, microscope, scientist, evaporation, observation, do calculations, collect information, or think. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? The step to test your hypothesis. Experiment. Experimento. Experiment. Excellent. Good job. Listen to the question. Escucha la siguiente pregunta. Using math skill to determine something. Using math skill to determine something. ¿Usamos habilidades matemáticas para determinar algo? What do you think? Hypothesis, conclusion, experiment, microscope, scientist, evaporation, observations, do calculations, collect information, or think. What is the answer? Do calculations. Hacer cálculos. Do calculations. Good job.
Listen to the question. Optical instrument used to observe small things. Optical instrument used to observe small things. Hypothesis, conclusion, experiment, microscope, scientist, evaporation, observations, do calculations, collect information, or think. Optical instrument used to observe small things. Instrumento óptico para observar cosas pequeñas. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Microscope, microscopio, microscope. Listen to the question. Record and analyze what happens. Grabar y analizar lo que pasa. Record and analyze what happens. Hypothesis, conclusion, experiment, microscope, scientist, evaporation, observations, do calculations, collect information, or think. What is the answer? Excellent! Collect information. Recolectar información. Collect information. Listen to the question. A summary of your result, the last part of the scientific method. A summary of your result, the last part of the scientific method. Un resumen de tus resultados en la última parte del método científico. What do you think? Hypothesis, conclusion, experiment, microscope, scientist, evaporation, observation, do calculations, collect information, or think. What is the answer? Summary of your result, the last part of the scientific method. Excellent! Conclusion. Conclusiones. Conclusion. Review. Vamos a tener un pequeño repaso. A one-firm guess of the result of an experiment. Hypothesis. A one-firm guess of the result of an experiment. Hypothesis. A summary of your result, the last part of the scientific method. Conclusion. A summary of your result, the last part of the scientific method. Conclusion. The step to test your hypothesis, experiment. The step to test your hypothesis, experiment. Optical instrument used to observe small things. Optical instrument used to observe small things. Microscope. Person who studies science and solves scientific question. Scientist. Scientist. Person who studies science and solves scientific questions. Scientist. It is the change from liquid to gas. Evaporation. It is the change from liquid to gas. Evaporation. Action of observing something carefully to get information. Observations. Action of observing something carefully to get information. Observations. Using math skill to determine something. Do calculations. Using math skill to determine something. Do calculations. Record and analyze what happens. Collect information. Record and analyze what happens. Collect information. Have a particular opinion, belief, or idea about someone or something. Have a particular opinion, belief, or idea about someone or something. Think. Eso es todo. Espero que este tema haya sido de mucha utilidad. Recuerda que puedes repetir el video las veces que sea necesario. Recuerda realizar tus ejercicios en línea para reforzar aún más este contenido. Te deseo muchos éxitos y espero verte a la próxima. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguna de mis lecciones. Sígueme también a través de mis diferentes redes sociales y también a través de mi página de Facebook. Toda esta información la encontrarás en la descripción de este video. Recuerda que subo nuevos videos todos los días lunes a través de mi canal.
Te motivo siempre a estudiar inglés y espero verte en el próximo video.